హలో ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో మనం ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ క్లాక్స్ చాప్టర్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 15, 16 అండ్ 17 డిస్కస్ చేస్తాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15, హౌ మెనీ డిగ్రీస్ విల్ ద మినిట్ హ్యాండ్ మూవ్ ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ విచ్ ద అవర్ హ్యాండ్ మూవ్స్ 25 డిగ్రీస్. అవర్ హ్యాండ్ 25 డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేసే టైంలో మినిట్ హ్యాండ్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. ఇక్కడ అవర్ హ్యాండ్ 25 డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేసింది. సో ఫస్ట్ మనం ఈ 25 డిగ్రీస్ చేయడానికి అవర్ హ్యాండ్కి పట్టిన టైం ఎంతో చూద్దాం. సో టైం టేకెన్ బై ద అవర్ హ్యాండ్ టు కవర్ 25 డిగ్రీస్. సో అవర్ హ్యాండ్ చేసిన యాంగిల్ 25 డిగ్రీస్ డివైడెడ్ బై అవర్ హ్యాండ్ 1 మినిట్లో చేసే యాంగిల్ 1/2 డిగ్రీస్. సో 25 డిగ్రీస్ చేసింది, ఈచ్ మినిట్లో హాఫ్ డిగ్రీ చేస్తుంది కాబట్టి ఎంత టైం పడుతుంది 25 డిగ్రీస్ చేయడానికంటే మనం టోటల్ యాంగిల్ డివైడెడ్ బై యాంగిల్ ఇన్ 1 మినిట్ చేస్తాము. సో దట్ ఈస్ 25 into 2 50 మినిట్స్ వస్తుంది. సో అవర్ హ్యాండ్ 25 డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేయడానికి 50 మినిట్స్ టైం తీసుకుంటుంది, ఎందుకంటే 50 మినిట్స్ ఇంటూ ఈచ్ మినిట్లో హాఫ్ డిగ్రీ, దట్ ఈస్ 25 డిగ్రీస్. ఇప్పుడు ఇదే టైంలో అంటే ఈ 50 మినిట్స్లో మినిట్ హ్యాండ్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఇన్ 50 మినిట్స్ మినిట్ హ్యాండ్ మేక్స్, మినిట్ హ్యాండ్ 1 మినిట్లో 6 డిగ్రీస్ చేస్తుంది. సో అలాంటిది ఇక్కడ 50 మినిట్స్లో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందంటే 50 into 6 దట్ ఈస్ 300 డిగ్రీస్. సో ఆన్సర్ 300 డిగ్రీస్. ఆప్షన్ డిలో 300 డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ యాంగిల్ డస్ ద అవర్ హ్యాండ్ మూవ్ ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ విచ్ ద మినిట్ హ్యాండ్ మూవ్స్ 216 డిగ్రీస్. మినిట్ హ్యాండ్కి 216 డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేయడానికి పట్టే టైంలో అవర్ హ్యాండ్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మినిట్ హ్యాండ్ 216 డిగ్రీస్ చేయడానికి పట్టే టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మినిట్ హ్యాండ్ చేసిన టోటల్ యాంగిల్ బై మినిట్ హ్యాండ్ 1 మినిట్లో చేసే యాంగిల్. మినిట్ హ్యాండ్ చేసిన టోటల్ యాంగిల్ ఇక్కడ 216 డిగ్రీస్ డివైడెడ్ బై మినిట్ హ్యాండ్ 1 మినిట్లో చేసే యాంగిల్ 6 డిగ్రీస్, దట్ ఈస్ 36 మినిట్స్. సో మినిట్ హ్యాండ్కి 216 డిగ్రీస్ చేయడానికి 36 మినిట్స్ టైం పట్టింది. ఇప్పుడు అదే టైంలో అవర్ హ్యాండ్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఇన్ 36 మినిట్స్ అవర్ హ్యాండ్ చేసే యాంగిల్ 36 into 1/2 డిగ్రీస్. సో 36 into 1/2 అంటే 18 డిగ్రీస్. మినిట్ హ్యాండ్ 216 డిగ్రీస్ చేయడానికి పట్టిన టైము 36 మినిట్స్. ఆ 36 మినిట్స్లో అవర్ హ్యాండ్ చేసే యాంగిల్ 18 డిగ్రీస్. సో ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ మెనీ డిగ్రీస్ విల్ ద మినిట్ హ్యాండ్ మూవ్ ఇన్ ద సేమ్ పీరియడ్ ఇన్ విచ్ ద సెకండ్ హ్యాండ్ మూవ్స్ 180 డిగ్రీస్. సెకండ్ హ్యాండ్ 180 డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేసే టైంలో మినిట్ హ్యాండ్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. సెకండ్ హ్యాండ్ యాక్చువల్గా 1 మినిట్లో ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్ చేస్తుంది. ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్ అంటే 360 డిగ్రీస్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ 180 డిగ్రీస్ చేస్తుంది కాబట్టి సెకండ్ హ్యాండ్ తీసుకున్న టైము 180 డిగ్రీస్ చేయడానికి 360 డిగ్రీస్ చేయడానికి 1 మినిట్ పడితే కనుక 180 డిగ్రీస్ చేయడానికి హాఫ్ మినిట్ టైం పడుతుంది. సో ఈ టైంలో మినిట్ హ్యాండ్ చేసే యాంగిల్, మినిట్ హ్యాండ్ మేక్స్, యాక్చువల్గా 1 మినిట్లో మినిట్ హ్యాండ్ 6 డిగ్రీస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ హాఫ్ మినిట్లో కాబట్టి హాఫ్ ఆఫ్ ద 6 డిగ్రీస్ దట్ ఈస్ 3 డిగ్రీస్ చేస్తుంది. సో సెకండ్ హ్యాండ్ 180 డిగ్రీస్ చేసే టైంలో మినిట్ హ్యాండ్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందంటే 3 డిగ్రీస్ చేస్తుంది. ఆప్షన్ ఏలో 3 డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ.